Hello guys, இன்னைக்கு வந்து நம்ம லெஜெண்டரி கேம் ஸ்ட்ரீமிங்ல காட் ஆஃப் ராக்னாராக் பார்ட் 6 கேம் பிளே பார்க்க போறோம் லைவ்ல. எஸ்டர்டே வந்து நம்ம அந்த பாறை ஒன்று கட்ட மாதிரி இருந்துச்சு, அங்கே போவே கேட்கல. இன்னைக்கு கேட்கும், அதுதான் வழி. அது என்னன்னு தெரில, வரல. ஆனால் அந்த பாக்ஸு ஓப்பன் பண்ணுற அந்த 3 எரிக்கிறது மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், நேற்றே பார்த்துட்டேன். ட்ரெண்டிங் ஃபார் அவர். ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீமிங். நீங்கள் தான் ப்ரோ எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டாக வரீங்க. தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட். நேற்று ஒரு சில இடத்துல வந்து நாய்ஸ் வந்துச்சு, ஆனால் இன்னைக்கு வராது. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன்லாம் ஆன் பண்ணிட்டேன், வாய்ஸ்லாம் கரெக்டாக வரும். இதுதான் வழி, நான் பார்த்தேன் யூடியூப்ல. ஆனால் இப்போ ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது, அது என்னன்னு தெரில. ஆனால் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், அந்த 3வது எரிக்கிறத அதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த எல்லோ கலர் இன்னும் 250 மீட்டர் காமிக்குது, அங்கே போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ தான் இந்த வே அங்கே காமிக்கும். காமிக்கல, இன்னும் ஒன்று பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையும். என்னன்னு தெரியலையே, மேலே போய் பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு செயின், இங்கே அப்படியே இங்கே. ஐயோ, தேவலாம் கீழே வந்துட்டோன்னா இங்கே ஒன்று இருக்கணுமே. இப்போ இருக்கு, அவ்வளோதான், பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஹெல்த்து தான் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹெல்த்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான இன்னும் ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும். 2 கலெக்ட் பண்ணிட்டோம், இன்னும் ஒன்று தான். இன்னும் 100 மீட்டர் தான் இருக்கு. இங்கே தான் வர சொல்லுதா? இல்லையே, போய் தான் பார்க்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்கு. Look, there's some debris over there. I'm guessing from Tyr's poor statue. Level 5. ரெண்டுமே லெவல் 5 தான். இது வச்சா ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஒன்று குறையுது. இதே வச்சுக்கலாம், சிம்மா நல்லாவே இருக்கு. Defend the peace. Well, I think that's the last of it. Doubtful we'll find any more interesting bits. I always admired the love here inspired. இப்போ அங்கே போய் பார்க்கலாம். Where I come from, அந்த ஏரியாவுக்கு ஒரு gods தடவை. of war not revered in such a way. Not all gods of war are the same, brother. No, they are not.
இப்போ வரும் தான் நினைக்கிறேன். இங்க ஏறேன்டா. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இங்க தான் ப்ரோ போகணும். எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்கிறான். நான் பாருங்க வந்த இடத்துக்கு வரேன். இங்க லெஃப்ட் சைடு போகணும், ரைட் சைடு போகணும். அவ்வளோதான், இறங்கடா கீழே. திரும்பவும் எங்க போகணுன்னே தெரியல ப்ரோ. இந்த ஸ்டேஜே ரொம்ப வெறுப்பே இருக்கு. இங்கே போய் பார்க்கலாம். Are we holding off looking for the noise? இங்கே தான் ஏதோ ஒரு மாதிரியா மினிக்கிட்டே இருக்கு. இங்கே போய் பார்க்கலாம். There! How was Sigrun when you saw her last? She's still incorporeal, ever since Kratos set her free of her corrupted form. But she hasn't let that stop her from helping any way she can. மெதுவாகவே நடந்து போனாலே அது வந்துடும். ஒரு ஸ்பீடாக ஒன்று அவசியமே இல்லை. I doubt she'd see it that way. When we freed her, she could speak of little else but her reverence for you. Seeing you yourself again would surely be payment enough. இது நான் புதுசாக தெரிய இடம். Do we have to be Oh, here? இவன் கிட்ட வந்து That பேசணுமா boy of நம்ம? yours can do some damage, turns out. Maybe Level he'll bust 4. through Odin's wall next. லெவல் 5 ஏற்ற முடியாது. Wait, நம்ம இதை feels like பார்க்கலாம். there was something else. Why do you stare? He's gonna be fine, you know. I do not. He's fine there. புகை மூட்டமா இருக்கு. ஒண்ணுமே இல்லை, லூட் எதுவுமே இல்லை. Ravens, the ones we've been destroying. Odin's little spies. Free are we, ஓ எவ்வளோ லூட்டு. free of the Father. சூப்பர். Our lives now belong to no other. The father. Odin, I presume? I don't know. But there's definitely அது something ஒண்ணுமே more going பண்ண on முடியல. here. ஏதோ ரேவன் காமிக்குது. அது எங்கேருந்து எடுக்குதுன்னு தெரியலையே. வந்த ஏரியாக்கே போகலாம். I can forge some new stuff. Seems like you might. Ragnarok's on the horizon, brother. We could always come back here later. If there is a later or a here. யா இது சிங்கேரி ஃபார்ம் மிட்கார்ட். நம்ம இங்கே தான் போகவே இல்லை நம்ம. அதனால இங்கிருந்தே போயிடலாம். நம்ம இங்கே தெளிப்பட்டானாலே போயிடலாம். அங்க போலன்னு தான் சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒயிட்டா இருந்த இடத்துக்கு தான் ஏதோ ஒரு லூட் எடுக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர். இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அவ்வளோ சீக்கிரம் ஜாஸ்தி சார்ஜ் இல்லை. லைன்ல இருந்து லைன்ல இறங்குறேன் பாருங்க. I suppose that is where I heard it. Would you like to know how that curse really worked? What it did to me?
What it cost me to finally break it? I'm no longer sure that I do. That's correct. Well, Sigrun must have helped find your Valkyrie wings. Were they hidden in the place I guessed? They were not. But yes, she did. Argued all the while I should let my anger go, but helped me just the same. ஓகே ப்ரோ, ஜாஸ்தி சார்ஜ் ஏறுது என்ன? ஓ, இது HDMI கேபிள் ஆடிட்டு இருக்கு. லைட்டாக ஆடினாலும் இந்த நிமிஷம் வருது லைவ். பார்த்து தான் பண்ணணும். நம்ம எங்கே போனோம்னா இந்த ஏரியாவுக்கு போகணும். இது மேலே போகிறதுக்கு எங்கே வழிக்கு இருக்குதான்னு தெரில. லெஃப்ட் சைடு போய் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு. இந்த லெஃப்ட்டு இருங்க, வேறு ஏதாவது வே இருக்கான்னு பார்த்துட்டே போகலாம். இந்த சைடாக போயிட்டு இல்லையே போகலாம். அப்போ தான் உள்ளே போகிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. இதுக்குள்ளே தான் ப்ரோ போகணும். இதுக்குள்ளே தான் போய் ஆகணும். அந்த சைடத்தில் வந்து விடும் வழி சொன்னல. உள்ளே போகிறதுக்கு வழியே இல்லை. இங்கே கூட போயிட்டு வந்துட்டேன் நான். இது ஒரு தடவை போகலாம். பாருங்க, வந்து லூட்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் போயிருக்கேன். இது உள்ளே போகிறதுக்கான வழி அதுவும் இல்லை. நான் அங்கேயும் போயிட்டேன். இங்கே அது மேலே போக முடியான்னு பார்க்கலாம். இந்த வகையிலுக்கு தான் நம்ம வந்தோம். Search where you please. Just know this is not where the Norns are. இந்த வேலை நான் அவளே சொல்லிடுறா. எங்கே தான் போனோம்?
மேலே இருக்கா இந்த லிஃப்ட் வேற சைடு போய் பார்க்கலாம். ப்ரோ அந்த ஸ்பியர் எடுத்துட்டு வரணும். அந்த ப்ரோ இப்படி ஆகுது. வேற எங்க தான் போனோம்? எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டேனுங்க. அங்க போய் வேணா பார்க்கலாம். ஏன் வந்துட்டான் தான் நினைக்கிறேன். ஆமா வந்த இடமே தான். ஏதோ வந்துருக்குது ப்ரோ எல்லோ கலர்ல. Let's see. I feel something. ஓ இங்க ஏதோ எடுக்கணும் போல இருக்குது What நம்ம. exactly? Another illusion. It's coming from this wall. The Norns are hiding something. அவ்வளோ அதே தான் Brother, சொல்றேன். wait. Let's see what Freya found. ஏதோ ஃபோன் I பண்ணிட்டாங்க. feel the Norns over here. அவ்வளோதான் ப்ரோ. இங்க முடிச்சிட்டோம்னா Are முடிஞ்சிச்சு you வேலை. ready? Openers. இப்போ அந்த இடம் தவிர ஓப்பன் ஆயிரும். ஓப்பன் ஆகாது. இப்போதான் நம்ம உள்ள போற மாதிரி கோடாலி வச்சு வச்ச மாதிரி Another கேட்பான். dead end. முடிஞ்சி ரிட்டர்ன் உல்ஃப் அண்ட் கண்டினியூ ட்ராக்கிங் நோன். A trap! ஐயோ இதுக்கு இது பவரே யூஸ் ஆகாது. ஏன்னா அதுவும் ஆயிடுச்சு நம்மளும் ஆயிடுச்சு. இதுதான் பார்த்தீங்களா? இதுக்கு தான் ஹெல்த்து பாருங்க. இந்தாடா முடிச்சிட்டோம். அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்க வேற அவன் ரொம்ப அப்படியே வீக் ஆகிட்டு வரான். ரைடர் my feel a job. That's all we need. இன்னும் 70 மீட்டர் இருக்கு. அங்கே You know, தான் this போகணும். search will only get சீக்கிரமா more சீக்கிரமா போகலாம். Then we டக்குன்னு keep இந்த இடத்துல looking. இருந்து போகணும் ஃபர்ஸ்ட். Back to the wolves then. இதே இடத்துல தான் ரொம்ப நேரமா சுற்றிக்கிறோம் நேற்று இருந்து. ப்ரோ ஒரு 2-3 செட்டிங்ஸ் மாற்றிட்டு வரேன். வீடியோ வேறு லாக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. The wolves லைவ் have picked up செட்டிங்ஸ் another trail. 1080 Keep பிக்சலில் following போட்டாலே their இதுதான். heads. கொஞ்ச நேரத்துக்கு கட் ஆகும் லைவ். அப்படியே இருங்க. இப்போ லைவ் கரெக்டாக வரும் ப்ரோ. இந்த செட்டிங்ஸ் 1080 பிக்சல் போட்டால் கேப்சர் கார்டு எல்லாம் சரியாக தான் இருக்குது. இந்த பிசி சரியில்லை. லோ என் பிசி இல்லை. அப்படி தான் இருக்கும். ஃபுல் ட்ராக்கிங் ஆப்ஷன் இப்போ கரெக்டாக வரும் பாருங்கள். எல்லாமே ப்ரோ வருங்க. சைஸ் சின்னதாயிடுச்சு. இப்போ கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கோம். ஏய் 60 மீட்டர்னு காமிச்சிச்சு. எங்கேயோ இப்போ 60 70 80 மீட்டர்னு காமிச்சிச்சு. உல்ஃப் ட்ராக்கிங் சென்ட்டுன்னு எங்கேயுமே காணும்.
இப்போ ஓப்பன் ஆயிட்டு இருக்கோம் இந்த போக வேண்டிய இடம் சொன்னல இந்த ஏரியாக்கா வரணுமே அவ்வளோதான் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஐயோ பவரை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே We need to work our way up. This way. நான் தான் சொன்னேன்ல முன்னாடி தான் வேணும் இப்போ கேட்பான் பாருங்க அங்க எங்க There. ஆ Cut a way இதானே through the பார்த்தேன் ice? Oh, are the norms making ஓடுறா ice wall? No. I think the water just froze. ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஆடி போகலாம் More of your friends. I didn't இருக்கிறேன் நல்லா இந்த கிரீன் ஹெல்த்துக்காரன் தான் எதில் வச்சு அடித்தாலும் அடிவாங்க நம்ம அந்த காம்போ யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ கரெக்டாக வரும் இந்தாடா I don't know what the Norns did to trick all these raiders into guarding. Not that they have any ஒரு idea. கல் That's what they're இன்ஃபினிட்டாக doing. வந்துட்டு இருக்குது ஆனால் அப்படி வராது சும்மா ஏதாவது ஒரு பக்காக இருக்கும் ஒரு தடவை தான் வரும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் இன்னொரு தடவை வரும் இது தெரிஞ்சுருந்தா அந்த பக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் Freya, நேற்று இங்கே வந்து முடிச்சுட்டு போகலான்னு இருந்தேன் அந்த I இன்னும் know 50 this மீட்டர் was not இருக்குல்ல your focus. The ரொம்ப sooner we find your கடுப்பாயிடுச்சு son, the ஒரே sooner இடத்துல you'll be சுற்றினதுனால able to focus. I just hope it works. Just the same. Thank you. A fine sentiment, but write her a bloody note when we're out of the cold, brother. ப்ரோ 1080 போட்டால் லேக் அடிக்குது ப்ரோ என்னன்னே தெரில வாங்குவாங்க பாரு அவன் தரமான ஒரு ஷாட்டை வாடா என்னடா வாயில போடுற அவ்வளோதான் அவன் தூக்கி போட்டு அவன் கட்டை எடுத்து அவனே சொருவுது வாயில இன்னும் யாருக்குறான் காலி ஓ இன்னும் வராங்க வராங்க Okay. I feel something. ஒரு லூட்டு பாக்ஸ் இருக்கு Opnath. We found it. Ah, isn't it always the third place you look? Is everyone hearing that creepy whisper? It is like an itch in the mind. It means we've stepped into their domain. Be ready for anything. Illusions. Projections, possibly. But assume nothing. There's no telling what manner of creature they've made unwitting guards. Delightful. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம் இவன் எப்படி வரான்தான்னு தெரில எனக்கும் நம்ம கூட செயின் கத்திக்குது அவள் எப்படி வரான்னு நானும் பார்க்கணும் அங்கே ஆளை காணோம் பார்க்கவே இல்லை
ப்ரோ எனக்கும் சரி டேமேஜ் அவனுக்கும் டேமேஜ் பட் அவன் ஹெல்த் அதிகம் எனக்கு கம்மி நின்று அடி வாங்குறான் ஓ ஜஸ்ட் மிஸ்டு அந்த கல்லை தூக்கி போடலாம் அவனை இந்தாடா அது கொஞ்சம் டேமேஜ் ஏற்பட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹா அவனை தொடக்கூட முடியல வேற இது மாதிரி பார்க்கலாம் ஓய் என்னடா இது எங்க ஆளே காண ப்ரோ என்ன அவன் போட்டுக்கிறானே தெரில செத்தான் வாங்கடா அவன் கத்தியை தோணிக்கே போகிறான் பாரு அவன் பொருளை வச்சு அவனே போடுறது Are we in our own minds yet? He certainly seemed real enough. I hate to tell you, but the parts in your mind will be real too. Seems he was guarding that way outside. எங்கேருந்துடா வரீங்க நீங்க அவன் இவங்கெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருப்பான் அந்த இன்னொருத்தன் தான் நேற்று ரொம்ப கொலன்னு கொலதான் அவள் தான் அவனுக்கு ஃபினிஷரே வந்துச்சு This place almost looks familiar, but different. Like a இன்னும் ஒரு ஸ்பியர் வரும் அது நல்லா Rather இருக்கும் hostile memory at that. These fates should. நம்ம ஸ்கில்ஸ் ஏற்றி பார்க்கலாம் இது லெவல் 5ல பண்ணிட்டுனா போதும் R1 R1 R2 பரவாயில்ல இது R2 கொஞ்ச நேரம் இருந்த R2 No, I will not be deterred. She always finds somebody to blame. She இங்கே ஒரு லூட் பாக்ஸ் நாங்கள் 3 பேரும் 2 பேர் தான் வாங்கினோம் இன்னும் ஒருத்தன் ப்ரோ இதுக்கு ஒரு சில பேர் தான் வாங்குறாங்களே இந்த காம்போ மட்டும் இவளை அம்பு விட்டு அடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடியே எப்படி உனக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கிறேன்றான் I'm a long-winded know-it-all and I cannot change. See? You forgot the smartest man alive. இப்போ நம்ம ஐசாய்க்கே சா வச்சிருவோம் போல இது ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆகிட்டோம் Well, certainly quite like genuine hack silver. I suppose there's one small consolation to this ordeal. At least we won't have to introduce ourselves. Don't credit your reputation, Mimir. They see the whole lives of any who approach them.
What is that? ஏதோ ஒரு மிருகம் வருது ப்ரோ, என்னதுன்னு தெரியல அது. Aim for the runic core! Bloody hell! Look at that thing! எதுவுமே ஆக மாட்டேங்குது அது. Core weakened! ஹெல்த்தே போக மாட்டேங்குது. அது கீழே ஒன்று ஏறுது இல்லையா? முடிஞ்சிரி. ஓ இப்போ இதை வாடிக்கணும். நெக்ஸ்ட் அதை வாடிக்கணும். மிஸ் ஆயிடுது கரெக்டா. என்னென்னவோ பவர் போடுது. நான் சத்தம் போடுறது திரும்ப ஹெல்த் எடுத்துக்கலாம். டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றான். அது கீழே வீழும்போது தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக சந்தர்ப்பம். வரேன் வரேன் வரேன். இன்னும் 2 அடி தான் நினைக்கிறேன். இது மூஞ்சில போட்டு பார்க்கலாம். ஏதோ டேமேஜ் போயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு ஹிட். எங்க இதை உடைக்கணும். வரி ஐயோ போயிடுச்சு. உடஞ்சிரு உடஞ்சிரு. அப்பா ஹெல்த் எல்லாம் காலி. அதே கம்மி ஹெல்த்தில் தான் தெரியும். இப்போ வாங்கினா பாருங்க அவன். சரி மண்டையை மட்டும் வச்சுட்டு வெறுப்பேற்ற நெஸ்கே போட்டான். நம்ம லூட்டு கிடைச்சிருக்கு. கிரேட் பண்ணணும். நம்ம கிட்ட ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. பட் ஆனால் இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணணும். லெவல் 5க்கு போகணும். இது லெவல் 4 ஓப்பன் பண்ண காணும். நான் எப்படியாவது ஓப்பன் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஸ்கில்ஸ் அதிகமாகும். ஃப்ரேயா தான் எல்லாமே ஓப்பனில் தானே இருக்கும். இது கூடமா இப்போ இருக்கிறது எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிடுச்சு. அது போதும். broken armor. The Norns are somewhere in that cave just ahead. கமெண்ட் வேற சரியா பார்க்க முடியல. எங்க இப்போ போனோம்? இப்போ இருக்கு. அது முன்னாடி வேற ஏதாவது லூட் இருக்கான்னு பார்த்து. Normally, I don't mind ladies whispering in my ear, but this is positively upsetting. Anyone ever tell you that you babble when you're terrified? Terrified? I'll have you know I'm at the very most equally apprehensive. And breaking tension with humour is the sacred duty of a travelling companion. How very dare you? Babbling! ஏதோ ஒரு சவுண்ட் வருது வித்தியாசமா கேம்ல தான். ப்ரோ இந்த டோருக்கு தான் ப்ரோ இம்மா நேரம். அதான் டோர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ப்ரோ என்ன டோர் ப்ரோ இது? சத்தம் எப்படி உயிரோடு வரான்? அவளே எப்படி அந்த சைடு வரா? You are not welcome here. Wait!
soldier, come back! Talk to me! Oh. என்னடா எல்லாரும் சாவுங்கடா. ப்ரோ புகை மூட்டத்தில் அந்த அளவுக்கு எங்கெங்க வராங்கன்னு கூட தெரியல. இதாங்கடா எல்லாரும் கொத்து கொத்தா சாவுங்கடா. சுத்தி சுத்தி அடிக்கலாம் நம்ம. ஏய் மேலே ஏறி வந்தா Nobody harms my boy but me! ஓ அவளே நம்ம தான் அவனை போட்டோம், அவளுக்கு அவளே போடுற மாதிரி பண்ணி விட்டாங்க. Brother, over here. இப்போ எங்க வேற இடம் I want none of this. இன்னும் அங்கேருந்து கூப்பிட்டு வந்துட்டோமே. Brother, hold on. Why did you never turn on Odin? But I did. I tried to stop him any way I could. ப்ரோ நம்ம எங்கேருந்து நீ வந்த? You served Odin from the day you met to the day he put you in that tree. இவளை வச்சு அவனை வச்சு பார்க்கலாம். You wanted his wars. You wanted him missing everyone and everything. And you never gave up. ப்ரோ அதுதான் நம்ம அம்பு இருந்தால் தான் இது ஏதாவது பண்ண முடியும். இதோ ஒருத்தி போறாள்ல, அவன் தம்பு விடணும், ஒருத்தன் அடிச்சாதான் I became a better man. ஏன்னா தப்பிச்சுட்டே இருக்கும். இந்த ஒரு கோல் வச்சுக்குது இல்லை, நம்ம இதை மட்டும் தான் இப்போதைக்கு அடிக்க முடியும். இதோ லெஃப்ட் சைடு வரால, இவ்வளோ அடிக்க முடியாது. Brother, watch out. There's more of them. Even now, you see a violent god in me and you can't சொன்னா இல்லையா? aim him and call him brother. ஏய் நீ இப்போ வந்து சொல்லிட்டு போற நம்மள. And it's who you always ரெக்கை இருந்தால் தான் நீ பறந்து சொருவுறேன்னா, ரெக்கே இல்லைன்னா No. Of course. You did what you must. Brother, the tree is pulling me in. Come here. ப்ரோ எனக்கு தலையே வெடிச்சிரும் பழகுது. ஏய் நீ தான்டா எவன்டா வந்து ஸ்டோக்கு எல்லாம் போறான், சப்ளைக்கு எல்லாம் போறான். Why didn't you trust your own son? Don't let him take me. Why wouldn't you see him the way he wants to be seen? I don't want to go back. ஓய் இப்போ வாங்குவீங்க பாரு எல்லாரும். That's all I had to do. Now she's mine. He killed his own family. I am here. ப்ரோ வந்து ஸ்டோக்கை போட்டு விட்டுறான் சப்ளைக்கு. ஒரு அடியில சாவறதுக்குலாம் இவ்வளோ இருக்கு. ப்ரோ அந்த காம்போ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். டேய் ஓடினே அட்ரஸை விட்டுறா. இப்போ கேட்டு முடிடும் அப்படியே ஒரு ஷாட்டு. இப்போ வேற இடம் வந்துட்டு இருப்போம். அவனுக்கு மண்டை கோளாறு ஆகுதோ இல்லையோ, நம்மளுக்கு ஆயிரம் போல இருக்குது இந்த கேம் விளையாடுறவன். Didn't feel much like succeeding. I see the door has disappeared. I Or see it was door. never there. They toy with us still. What is that? A kelpie. Well I of see many of war. those in these parts. She must be மந்தேக்கரம் theirs. வெல் ஆஃப் Should take us to them. எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவும் கென்சுட்ஸா இல்லாமல் இருந்தாலே பெஸ்ட்டு தான்.
Easy, girl, easy. இதுக்கு எல்லாம் நம்மளுக்கு வர உல்ஃபு எல்லாமே கேளாவே இருக்கு. நானு Care to talk about whatever the norns put ப்ரோ you through? இது வெனம் லாஸ்ட் ஆஃப் டான்ஸ்ல வர குதிரை மாதிரியே இருக்குது. அந்த வெனமா உருவ மாறிட்ட அப்புறம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. பிளாக் கலர் இருந்தனால அப்படி தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். Temperamental by reputation. எனக்கு அந்த ஞாபகம் தான் வருது. இது தண்ணிக்குள்ள போற குதிரை போல இருக்கு. இல்லையா மேலையா? Of course no kelpie I know would do such மேல a thing. போகுது. Unless it was ப்ரோ disrespectful. சக்ரா கண்ட்ரோல்லாம் யூஸ் பண்ணுது இது. Aye. No mystical water steeds to speak of in Greece, brother? There were the hippocamps. They served the sea god. I battled one upon a titan. That might not be her favorite subject. இப்போ பாருங்க உள்ள போவோம். ஏதோ ஒரு மந்து இருக்கு. கலர் மாறிச்சு உள்ள போகுது. சேஞ்ச் ஆகும். அதுதான் ப்ரோ வர வேண்டிய இடத்துக்கு அதே வந்து விட்டுச்சு. We're here. Fate's own hideaway. Never doubted we'd make it. தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து வைக்காம உக்காந்துட்டேன் பாருங்க. நான் வேற தண்ணி தாவே எடுக்குது. இது என்ன வேறா இருக்கு? ஓ நீ ஓபன் பண்ணாதான் போவியோ? நீ ஓபன் பண்ண போக மாட்டியா? Kratos, Freya, and Mimir's head. Enter the home of the Norns. Tentatively. கவுரா இருக்குது இடம் ஃபுல்லா. They have finally reached their destination. ஆமா இங்க வர்றதுக்கு தான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் நானு. நேத்து ஃபுல் லைவும் இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணேன். வேணா நம்ம சொல்ல வந்து ஃபர்ஸ்டே சொல்லிரா. You know the child. You see what all who search for us seek. ஏய் யாரி சுனிகாரி நீ? Ending to your story. சோட்டா பீம்ல வர சுனிகாரி மாதிரியே கேராவ. The ghost of Sparta. இந்த பேர் கேட்டேன்னா அப்படியே காது குளிர்ச்சியாகுது எனக்கு. The ghost of Sparta நாலே. Oh, he fails. இங்க எப்படி தெரியுமா? God of War 1 2 3 பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். 1 2 மெயினா சிஸ்டர் ஆஃப் ஃபெய்த்னுபாங்க. எப்படின்னா ஃபியூச்சர் பாஸ்ட் அதோட கடவுள். அதனால தான் அவங்க அந்த சைடு இருக்கறவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு ஃபர்ஸ்டே தெரிஞ்சுது. நம்ம அங்க செத்தத சொல்றா போல இருக்குது. நானா செத்து வந்துறேனே. You called him the destroyer of fate. There must be a way to subvert destiny. ரொம்ப வெறுப்பேத்ரா. நம்ம சொல்ல வரத ஃபர்ஸ்டே சொல்லிரா. அதுக்கு மூட்ட அவளே அங்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி விட்டுலாமே. They do not understand. There is no grand design, no script. Only the choices you make. That your choices are so predictable. Merely make us seem prescient. When my son was born, shut up! டேய் கம்முனிரி. வந்து நடுவுல ஜால்ரா அடிக்குறா. Your prophecy said he would die a needless death, and he did. Because you could not let him go. Because he thirsted for revenge. ஓ நம்ம ரிவெஞ்சுக்காக கடவுளை கொன்னது எல்லாமே சொல்றா. புட்டு வைக்கறா. What Kratos did. But what Kratos did. It was not out of hate. Should I bring him a crown then? நம்ம பண்ணதெல்லாம் இப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். ஜனாப் ஜோஹர். You are the sum of your choices, nothing more. And because your choices never change, you will learn that Heimdall intends to kill your son in Asgard. And you will do what you do best. And then Ragnarok. The skies burn, the curtains fall. Exunt omne. Heimdall. Again, he misses the point. Focusing on the second act to the exclusion of the final. A common mistake in storycraft. எதுக்கு ப்ரோ சுத்தி வரதுக்கு எனக்கு புரியல ஜனாப் ப்ரோ. நைஸ் ப்ளே ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. Followed closely by Freya. I enjoyed your story, Kratos. Pity it has to end so soon. நம்ம பாஸ்ட் ஸ்டோரிலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம்.
வந்து வெறுப்பேத்ததுனா மிச்சம். Well, that was educational. நம்ம அங்க சிஸ்டர் ஆஃப் ஃபெய்த்த போட்ட மாதிரி காட் ஆஃப் 2ல இவங்களையும் போட்டிருக்கணும். அப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மள பத்தி. எங்க? Let us leave this place. Happily. That's better. I can feel things getting more கிரேட்டோஸ்க்கு normal தான் already. தண்ணிக்குள்ளேயும் மூச்சு விட முடியுமே, ஏன் அவன் மூச்சு விடுறான் இதுல? That tree. Well, isn't that interesting? What is this? That's the noose, brother. The one Odin hanged himself with. As part of his endless, mad quest for secrets of life and death and what have you. What are you doing? It's a charged object, significant to Odin. Perhaps I'll find a use for it. Brother, what they said about the boy? Will not happen. Oh, I agree. It will not happen. We will not let it. Of course we bloody won't. The question is how. You wouldn't seriously consider killing Heimdall, would you? The word of that I fate. must. Oh, Leave the known. is that இங்கிருந்து வெளிய போணுமா? You're wrong to dissuade him, Mimir. You know Heimdall. I grant you that he's a spiteful, vicious little shit. And so loyal, Odin entrusted him with Galliford. If we have the chance to eliminate him before Ragnarok, we shouldn't take it. Considering his powers of foresight alone, that is an if of mountainous size. Even supposing we're all perfectly comfortable plotting an assassination, and I, for one, am a mite rusty at that measure, we've got no way to reach Heimdall, and no way to kill him if we did. I have killed gods greater than him. I don't doubt that, brother, but it's hardly my point. Kratos, I see something. ஓ, இப்போ மேல இருந்து கூட உடைக்கலாமா? மேல இருக்கிறதும் உடைக்க முடியாது. டேய் நௌரி. ஓ, வந்த இடமா? Look, I think we're missing the Norn's message here. We've all got our tendencies, and yours is to run headlong into danger to protect the ones you love. I do not intend to change. Not about that. Why should you? Apparently my tendency is to kill the ones I love. Freya. I don't need you to comfort me. Either of you. Their accusation was cruel. None of us believe. The truth can be a cruel thing. Anyone care to argue with that? But Baldur's fate had many causes. Prophecy among them. How do you mean, brother? There are many tales in my homeland of those who fulfilled prophecy by attempting to avoid it. So it was when Freya tried to protect Baldur. And so it was when I accused my son of going to Asgard. If Heimdall must die for Atreus to live, Veria adinga bro. must die. Okay bro. Veria adikiran bro. Because if Heimdall is a threat to my son, I must bro அது போன்ல பார்த்து படிக்கும்போது டைம் ஆகுது bro. அதனால மன்னிச்சிடுங்க bro. கமெண்ட்க்கு லேட் ஆயிடுச்சுனா. ப்ரோ இன்னைக்கு லைவ் கரெக்டா வருதா? இன்னைக்கு வாய்ஸ் அது இதுன்னு சொன்னீங்களே, சவுண்டு கேம் சவுண்டு எப்படி வருது எல்லாம் சொல்லுங்க அப்படியே. ஜனா ப்ரோ. Let us find a gateway. Return home. ப்ரோ இந்த காட் ஆஃப் வார் நான் ஏன் சுத்தி வருதுன்னு சொன்னேன்னா, இப்போ
இப்போ வந்தோம்ல இந்த ஸ்டேஜ், இதுக்கு மட்டும் அவன் அந்த மாதிரி மீட்டர்லாம் காமிக்கவே மாட்டான். நம்மளே தான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வச்சிருப்பான். அதனால தான் ப்ரோ சொன்னேன், சுற்றி வர்றதுக்கு நீங்கள் எது கேம் போடுறேன்னு கேட்டிங்களே. அந்த மாதிரி அந்த மீட்டரும் காமிக்க மாட்டான், அதுக்கு தான். Now tell me of this power Heimdall wields. He sees the future. More like he reads the person, sees their intention. My intent will be to kill him. Knowing that will be no advantage. Brother, this is no one to underestimate. Any move you make, he'll have seen it coming. If you must face him, we need something else. An edge. Humor me? Very well. We will ask the எங்க இன்னும் டோரே வரல. The inevitable asking of the dwarves. வந்துச்சு. Ask the dwarves. Excuse me, sir. Could I have a moment of your time? Oh dear, what's to be done? என்னடா? What is it you want? It has come to my உனக்கு attention என்ன that வேணும்? Nefolk has been slain, and as a result, her offspring have been let loose into the 9 realms. What of it? Unfortunately, without a proper role model to supervise them, the little rascals are certain to fall to mischief. In time, said mischief could culminate in nothing less than their devouring of the 9 realms entirely. In order to avoid such a grisly fate, I'd like... You mean to say you'd raise them by yourself? Indeed. I have no small experience managing extreme personalities. Compared to wrestling with my emotions in the most literal of senses, I dare say raising a handful of lean worms will be a walk in the park. Any questions before you travel on? You're back. Upgrade வந்துக்குதான். Down, I see him. I have news. Oh, did the Norns tell you how to get Atreus back? Do we have a plan? The Norns say Atreus will be killed by Heimdall. The plan is to kill Heimdall first. ப்ரோ இப்போ நம்ம ஒருத்தங்கிட்ட போனோம்ல, அந்த சூனிக்காரி மாதிரி இருந்தால, அவ பேர் தான் நோன். ஹேம்டால்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் எந்த மூவ் பண்ண வரும்னு அவனுக்கு ஃபர்ஸ்டே தெரியும். அது போன பாட்டுல அவன் வந்திருப்பான். நம்ம அட்ரஸா இருக்கும்போது ஒரே அடி கூட அவனை அடிக்க முடியாது. அவன் என்ன சொன்னானா, அதான் ஃபியூச்சர் வந்து அட்ரஸ் அதான் இவனுடைய பையனை வந்து அந்த ஹேம்டால்னு ஒருத்தன் கொன்னுருவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால நம்ம போய் அந்த ஹேம்டால கொல்லணும். அதான் மிஷின். அவனை கொன்னா அவன் புலஸ் ஆக மாட்டான். ஆனா அங்க போய் நம்மள வெறுப்பேத்தி தான் விட்டாங்க. உன்னால அவனை ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஹேம்டால. போன பார்ட்ல இருப்பான். போன பார்ட் ஃபர்ஸ்ட்லயே அவன் வந்திருப்பான். அவங்க கூட தான் நம்ம ஃபைட் மாயோம். நல்லா ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு. Go fetch Draupnir. Draupnir? I bloody knew these two had nicked it. And Odin blamed me for it disappearing. They stole Draupnir. We didn't steal nothing. We just ungifted what never should have been gifted in the first place. How will it help me kill Heimdall? Never you mind all that. அவன் எப்படி அடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு இதே வரும், ஸ்பியர் மாதிரி மோதிரத்துல வச்சு விடுவாங்க. அதுக்காக தான் அவனை கொல்றதுக்கே அவனு செய்வோம். இப்போ அதுதான் எடுத்துட்டு வரணும் ஹேம்டால கொல்றதுக்கு. So now you intend to kill Heimdall. Violence cannot prevent violence, Kratos. I truly thought. ஒரு மோதிரத்தை எடுத்துட்டு வருவான் கீழே போயிட்டு. அந்த மோதிரத்துல ஒரு ஸ்பியரை வச்சு விடுவாங்க. அவன் இப்படி அந்த மோதிரத்தை தேய்ச்சானா ஸ்பியர் வரும் கைக்கு. அந்த மாதிரி சூலம் வரும். அடாப்பா திடீர்னு ஒரு பிரேக்கு கீழே வந்துட்டானா. எல்லா இடமும் மோதிரமா இருக்கும். அதுல ஒரு இடத்துல வச்சிருப்பான் ரியல் மோதிரத்தை, வரவன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு. தேர்றான் பாருங்க, அவங்க ஒரு கவுர்ல கட்டி வச்சிருப்பான். இதுதான் ஒரிஜினல் மோதிரம். Oh, I'm gonna miss you, little one.
பா கீழே மட்டும் போட்டுருந்தானா அவ்வளோதான். அந்த மோதிரத்தை எடுக்க முடியாது, எடுத்துட்டேன். I think. விட்டுருந்தானா அவ்வளோதான், மறந்துடுறது தான் நம்ம மோதிரத்தை. I thought you didn't believe in fate. We are all worried about your son. Enough! Heimdall's a threat, not only to Atreus, but to everyone. He's Odin's left hand and he carries the horde. Odin's left hand தான் இந்த இவனோ Heimdall. And it's just as likely a trap because the bastard knows your intentions. Kratos, I've never seen anyone so much as lay a finger on him. Not one. Well, I gathered what's fit for gathering. How long will it இவன் தான் நம்ம கூட வருவான். ப்ரோக்கு தான் நம்ம கூட வருவான். Startle farm to get the rest of the materials. Not to mention we'll have to visit the lady. Oh. Whew, that's a relief. அந்த மோதிரத்துல அப்படிதான் இருக்குது, அவன் அப்படி பண்றான், தரவே மாட்டேங்கிறான் சீக்கிரமா. Kratos, whenever you are ready. Whenever you're ready. ரெடியா தான் இருக்கிறேன். The lady? No idea what he's on about, brother. I wish. See you out there. Travel to Circle Cell Team. அது வாயிலே வரல ஊர் பேர். Elbow White. Hi bro. Welcome to live streaming bro. Ah, time to go see the lady. I'll take it from here. Oh no. This whole thing were my idea. I'll speak to the lady. I never get to speak to the lady. அந்த லேடி யாருன்னா அந்த லேடி தான் ஒரு பியரை நம்மளுக்கு செஞ்சு கொடுக்கும். அவங்க நான் தான் பேசுவேன்னு சொல்றான். ப்ரோக்கு தான். What the? No, you pimple shrimps. Pimple shrimp. Think that'll keep us out? நாங்களும் அதேதானா பண்ணோம். திரும்ப பண்ணணுமா? What was all that then? Oh, just Sindri trying to hog all the glory. Same old shit. Not that. The gate. What's wrong with a bloody gate? Most likely someone in Nidavellir been making a fuckery of the works. Probably on account of all that incursioning you got up to. But don't worry, you little dangling head. Old Brock came prepared. I got ways in and out from the old days. Gates said never even think to look for, on account of being stupid. டோர் வந்துச்சு. டெலிபோர்ட் ஆகுற டோர் இது. அவ்வளவுதான். Where are we? This here's your stop. Abandoned service tunnel, direct to the forge camp. I'll meet you up there. Go on. Brock. And he's gone. You sure he was the right pick for this, brother? I trust him. He speaks plain. And yet so colorfully. Careful, brother. That was flammable. இது எரிக்கணும் இப்ப நம்ம. ஒன்னும் ஆகல எரிச்சு கூட. There. We keep cooperating. Someday it'll be Asgard in flames. Bad bro. Hi bro. Welcome to live streaming. What are you insinuating, Not a thing.
நான் ப்ரோ லைவ் போடலையா நீங்க? எடுக்கவே முடியல அத. Poor bugger. Why would he hide in here? He feared something in these tunnels more than he feared starving. Hardly seems rational. Bad. Fear seldom is. கொஞ்சம் தூரமா நின்னு அடிக்கலாம். வெண்டிஸ்னா ஹெல்த் பாரு. So, tunnel for liquor and explosives. Oi. Little on the nose for dwarven culture, isn't it? Ridiculing a culture. Practical exam போயிட்டு இருக்கு bro. Okay bro. நல்லா பண்ணுங்க bro. All the best. தவகல வாய ரொம்ப வெறுப்பாக்குறான். சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? லைவ் பாக்குறீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? அவளே நம்மளுக்கு இது பண்ணிவிட்டா, அவளை கட்டி விட்டான். இதை யூஸ் பண்ணியிருந்தா ஹெல்த் டேமேஜ் நல்லா வந்துருக்கும். நம்ம செயின் கட்டி எடுக்கலாம், அதுதான் அதிக பவர் இருக்குது. சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? மதியானம் சாப்பிட்டோம் ப்ரோ. லைவ் முடிச்சு தான் ப்ரோ சாப்பிடணும். Another oil spill. ப்ரோ நீங்க இந்த இடம்லாம் முடிச்சிட்டு தானே ஸ்டேஜ்? நான் இப்பதான் வரேன். ஓ எண்ணெய் இருக்கு. ஓ எரியிரும் அங்க போனா. நீங்க இந்த ஸ்டேஜ் முடிச்சிட்டு தானே ப்ரோ? ஸ்பேட் ப்ரோ. ஓ அதுக்கு இந்த கத்தி. ஓ மாற்றி எடுத்துட்டேன் பாருங்க. அவனை சுற்றி ஒரு ஏடியா சலான சீடு போயிடும். ஆமாம் ப்ரோ. ஜாஸ்திக்கு சார்ஜ் இந்த நேரம் பார்த்தா குறையணும். ஒரே நிமிஷம் இருங்க. பிளே ஸ்டேஷன் வச்சிருக்கணும். இது ஒரு கொடுமை ப்ரோ. பிசிக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த கொடுமை.